En Radio Universidad de Utarapaca presentamos Ingeniería al aire, un espacio de la Facultad de Ingeniería y el proyecto Ingeniería 2030 para la conversación científica, tecnológica y ambiental. Muy buenos días a todas y todos. Iniciamos aquí un nuevo capítulo de Ingeniería al aire, el capítulo número 10 de la tercera temporada. Les habla Julio Morales, soy el periodista de la Facultad de Ingeniería. Hoy tenemos un invitado muy especial y recuerden que también pueden escuchar esta entrevista a través de la 95.9 FM en Arica y en todos los territorios por YouTube a las 5:30 de la tarde los miércoles, ya nuestras repeticiones. Las palabras claves del día de hoy son energías renovables, energía solar, fotocatálisis, hidrógeno verde, sostenibilidad energética. Para poder profundizar, se encuentra en el estudio junto a dos de nuestras traductoras, ¿sí? Porque el profesor y doctor Sanjoy habla en inglés, así que vamos a tener que hacer este mecanismo. ¿Ya? Él es el doctor Sanjoy Kumar Samdarchi, académico e investigador especializado en energía renovable y tecnologías sostenibles, con una destacada trayectoria científica, ha desarrollado investigaciones en energía solar, fotocatálisis, materiales avanzados y producción de hidrógeno verde, acumulando más de 60 publicaciones internacionales y de alto impacto. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de soluciones energéticas eficientes y de bajo impacto ambiental para el desarrollo y el desafío de la transición energética global. Nos acompaña también porque justamente tenemos actividades para el doctorado de ingeniería donde va a dar una charla magistral y hoy igualmente en otras instancias va a estar participando acá en la ciudad de Arica. La traducción va a estar a cargo de Dairis Alday y de Agustina Carrasco, quienes son estudiantes de la carrera de Pedagogía en Inglés del Departamento de Idiomas Extranjeros de nuestra Universidad de Utarapaca. Así que le agradecemos de antemano su presencia. Profesor, bienvenido al estudio de la Radio Universidad de Utarapaca. ¿Cómo está? Welcome to the university. How are you? Thank you so much. Very fine. Tenemos una pauta preparada donde vamos a conversar primero sobre transición energética mundial. We have some questions prepared and we're going to ask you first about global energy transition. En ese sentido, ¿cuáles son hoy los principales desafíos para avanzar hacia una matriz energética más sostenible? So, what are the main challenges today in moving towards a more sustainable energy mix? Okay, right. So, first is why this global transition is taking place. There are several reasons. Because in initial phases, the reason was that we wanted to have more dense energy source. Dense means we had to change from, let us say, fuel wood towards coal or oil. Coal, because we were getting industrialized, 1850 industrial revolution, and then around 1920 when oil got discovered and it was much denser than even coal. So what was the reason? Reason was to find more denser energy source. Means per unit weight, it should have more energy. That was the first thing. Second energy transition started happening after the Arab-Israel conflict. Oil was in short supply, so you had to think about what will be the alternative. It was at that time that people started thinking that we should look for alternatives. So it would be either solar or it will be wind, or let us say geothermal, which is here also in this country, bioenergy, more vigorously, it was already there. Fuel is also a bioenergy. So that is another thing. Then hydel, microhydel, all these things started coming. But now transition is taking place not because of this. It is because of two other reasons which have come. One is environment issue. That gets added to that. And second is, now all these things are in much shorter supply. They are leading to conflict. Whichever conflict is there in the world, you just see energy supply or energy supply is the first thing, because I have worked on that long back. I started predicting that it will not be energy supply shortage, but it will be energy supply disruption which will create problem for the world. So that is also leading to transition.
Ok, entonces tenemos de que hay varias razones para los desafíos para avanzar a una matriz energética más sostenible. La primera, el primer problema es que necesitamos más recursos de energía, necesitamos más fuentes. Debido a la revolución industrial, se descubrió también de que el aceite o también el petróleo es demasiado denso, lo cual generaba muchos problemas de contaminación. El problema número 2 es de que la energía solar es mucho más potente, tiene mucha más energía. Y también el segundo conflicto es el conflicto de Israel, donde ahí también estamos viendo nosotros de que estamos viendo que estamos dependiendo mucho acerca de otras potencias. También queremos recalcar acerca de estar ocupando nuestros recursos naturales como la energía solar, la energía del viento, la energía biológica. Necesitamos ocupar estas fuentes primarias para poder estar generando más para nuestro propio uso. Para nuestro propio uso. Muchas gracias, Agus. También acá el profesor nos menciona que tenemos muchos problemas acerca del medio ambiente. Hay demasiados conflictos y también dentro de estos conflictos bélicos tenemos también problemas de energía. Así que estamos necesitando buscar suplementos también para poder solventar estos problemas. Súper, gracias. En ese sentido, su investigación aborda energía solar térmica y fotovoltaica. Entonces, ¿qué nuevas tecnologías están emergiendo desde la experiencia? Y cómo países como Chile e India, que tienen alta radiación solar, pueden aprovechar mejor el recurso. So, in that sense, how countries with high levels of solar radiation, such as Chile and India, can make a better use of this resource with solar energy, and with photocatalysis. Right. Okay. So, thing is that we, for example, country like India and Chile, we are located in the tropical region. So, tropical region means we are having more sunlight. But another thing is that we are also energy-starved country, at least in India. And if you see the whole, means the patch on the globe, tropical countries, they are energy-starved. So that is very peculiar. We are rich in solar, but we are poor in energy. Per capita energy is less. So that is one aspect. But as far as solar is concerned, easy availability is of any source is very important. Solar energy is available to us, but it is available only during the daytime. So for daytime there are certain applications. For night you have to always store. One of the alternative energy, which is hydel, which is very, very strong source. It is not, but the problem is that it is limited because it depends upon the head or height, the potential energy which the hydel has got. So there's one. But solar has the issue, and that is why you have to be very careful in using it. One is that what are the different energy forms you need. One energy form is thermal. So for that you have to convert solar to thermal directly. Another is electrical, high quality energy. It can be converted to any other energy form easily. So that is the second one. So for that we use photovoltaic. But storage, as I mentioned, is the main issue. So what will you do for that? So here comes photocatalysis. Because photocatalysis through solar energy, photon will come from the sun, through solar energy has potential to produce hydrogen, which is a very good storage source. I know Chile is focusing on hydrogen. In India also we are now having National Hydrogen Mission, under which we are focusing a lot on that. But now how to produce hydrogen? There can be a route where
photovoltaic electricity, and then you electrolysis, you produce hydrogen. That is one route. But through photocatalysis, you don't have to convert that to electricity. Photon, it will produce hydrogen. But it is still in the experimental stage. It has not gone to commercialization, but it has reached to very high level now. So that is the present scenario. So what did I mention? Photothermal, solar thermal, solar to thermal, solar to electricity, and solar to hydrogen. These are the three options. Now thermal can have different uses. For example, it can be used for comfort, either heating or cooling. It can be used for cooking in the area in which I work. So cooking can be directly used, because cooking we do normally by heating. There is no other way around, another option of that. It can be used for water distillation also. Chile has a problem of water, so that is another application that can be thought of. And air conditioning, refrigeration, I have already mentioned. It can also be used for power generation. Solar, thermal, convert that to some fluid, you run a turbine, produce electricity. This is a longer route, but this is, up till now, it was very cheap route. There were teething problems because there are moving parts in that. Sun, you have to track the sun during the daytime. So when you track, there is movement and mechanical failures occur. High heat, again expansion, contraction, the thermal pressure will be there. Because of that also there may be wear and tear. So that is another issue which we face. But these are the three areas in which we can work. Entonces, el profesor menciona que el factor común que tiene India y Chile es que somos una región tropical. Eso significa que tenemos mucha más energía solar. Alcanzamos mucha de esta energía, y él menciona que está la energía solar, que la energía solar a nosotros nos ayuda para tener energía termal. La energía térmica, él utiliza la energía, utiliza mediante fotovolcánica, la energía los materiales fotovolcánicos, y que también de esto se basa su investigación, que busca utilizarla para cocinar y también para purificar agua. El profesor menciona que Chile actualmente tiene un problema muy grave de agua, es un problema bastante serio, y también menciona de que un contra acerca de la energía solar es que no se puede acumular, así que solamente se puede utilizar mientras esté disponible. Solamente cuando podamos obtenerlo, lo podemos utilizar, pero desgraciadamente no lo podemos acumular o no lo podemos utilizar o guardar para después. También el profesor menciona de que está la energía hidrógena, pero esta sigue en investigación, todavía no está 100% confirmado, y que también está intentando como acumularla y también producirla mediante la energía y recursos fotovolcánicos. Súper. El país es diverso en cuanto a sus posibilidades climáticas igual, como que quizás no conoce el sur de Chile, pero allá el ambiente es distinto, hay harta lluvia. Sin embargo, igual los problemas de agua existen, porque en el verano, no sé, en los sectores de Temuco al sur, igual hay que llevar camiones con agua a los poblados, a las ruralidades. Es interesante entonces cómo se conecta con el impacto social que pueda tener una investigación, y así surgen preguntas como de qué manera desde la universidad se puede contribuir a resolver problemas ambientales y energéticos reales, y también qué oportunidad observa él para la colaboración entre Chile, India y América Latina en cuanto a las energías renovables. De alguna manera los congresos igual nos ayudan a generar esos lazos, esos puentes, pero para ver sus percepciones, por favor. Okay. So with what you said, I don't know if you know Chile, like along Chile, but in the south we also have some water problems because it rains a lot in the south, but sometimes there's water shortage, and so they have to look for water and all that. But how can in the university help solve real world environmental and energy problems with also
what opportunities do you see for collaboration between India, Chile, and Latin America in the field of renewable energy, knowing we have some environmental issues, and how can this type of energy, renewable energy, help these countries? Okay. I'll just go back to 2004. In 2004, I received a call from somebody who was operating in Chile. And what that person was telling, because I have done some work on solar ponds. Solar pond is another option where you can convert solar energy into thermal energy. So he told that because we are having Chile saltpeter, the salt, and it has to be recovered, and for that a lot of thermal energy is needed. So can you help us in that? So I was young at that time. I told these are the issues which I know. It can be done. But because I had joined a job at that time, so I was not in a condition much to help. So I could not do that. But now that can be one area where Chile and India can cooperate. Because that needs a lot of energy. You have to evaporate water and extract that. So that can be one area where we can cooperate. But we are having a very large photovoltaic industry also in India. We are producing around 50 gigawatt worth of solar panels. So 50 gigawatt. Of course, for chips, we are dependent upon either Germany or China. But now we are developing that also. So we are in that condition that we can have the whole supply line and supply those things. So that is where we can do. We are having so many installers. So that is of course anybody. So that is where I have experience of getting 500 kilowatt of solar power installed. So I got it installed in my university itself. So now it is taking care of all my university's energy. So that is there. So this is one area where we can cooperate. Second area means one was solar pond, second is this. Third is my interest. As I mentioned, I am interested in solar cooking, which can be done through solar. So this is an area I'm more excited about because it touches every household. We are also having people who cannot afford everything. So if they can be helped using solar cooking, and it will affect every household, as I mentioned. So this is an area which needs to be strengthened. Some more research is needed so that we supply cooking alternative round the clock. Means just now cooking can be done only during the daytime when sun is there. And that is why it is not popular. So how to popularize it? So that is one. There are certain other issues also. Issue related to when sun is not there, can you be dependent on that? So for example, today even in Arica, we don't have sun. So you cannot depend on that. So these are the issues, smaller issues which needs to be handled. We are already on the job. We are doing it. Even for India, India has similar problem. So we are doing something. We need some support. So once we get it, maybe we can solve this problem. This regarding cooking. So I know that there is water problem also here. So even in Arica, you don't have high quality water. So membrane-based systems are there. But as you know, membrane-based systems have the problem that they even take out salt, necessary salt also from water which is coming out. It's very salty. It has very high impurity content there. So maybe in that also we can do something. My area is photocatalysis, which can be used for purification of, in fact, detoxification of water. So detoxification can be another area in which we can work. Disinfection is another, but that is, at least in Arica, you don't have problem that disinfection because high salt means no infection. So that is also, but detoxification is there. It depends upon what kind of contamination is there in water. So even that can be taken care of using photocatalysis. Hydrogen, I have already mentioned about that. So through photocatalysis, we can produce hydrogen. It is
now developing very fast, and maybe very soon it will be commercialized. Now it is not commercialized, so it is through photovoltaic, electrolysis, and then hydrogen. But that is a longer route, and efficiency drops down. Electrodes have issues there. So even that direction people are working. Photocatalysis is another direction in which I work. Thank you. Thank you. Bueno, recapitulación. En el año 2004 el profesor fue alarmado de cierta manera por los problemas de agua existentes ahora mismo en Chile, especialmente también en Arica. Menciona de que en su investigación utiliza la energía solar y también termal para acumular agua, calentarla y poder distribuirla. También nos dan ejemplos de que en la India están trabajando para acumular agua con la energía solar termal. El profesor está interesado con la energía solar termal y quiere fortalecer su investigación. Él está haciendo una investigación al respecto de esto y también dice que dentro de su investigación está muy interesado en Arica. Menciona que es sabido de que no hay una alta calidad de agua en Arica. Su investigación requiere utilizar la energía solar termal, ayudaría con la desintoxicación y purificación del agua. Este mismo análisis e investigación se ha estado colocando a prueba en la India, así que dice que también que sus resultados por el momento han sido exitosos. Estamos esperando a que siga teniendo más resultados para que nosotros también estemos trabajando acá para poder replicarlo específicamente acá, en la ciudad de Arica. Por eso están las colaboraciones internacionales que estamos llevando a cabo desde la Facultad de Ingeniería, desde la Universidad de Utarapaca. Se agradece también al Departamento de Mecánica de la misma Casa de Estudios. Nos queda una pregunta por temas de tiempo, para que también decirle que sea breve porque tenemos que salir del aire. Y esta pregunta tiene que ver con algún mensaje para los estudiantes de Ingeniería de Chile respecto de qué competencias deben desarrollar hoy día para poder liderar eventualmente la transición energética del futuro. Okay. This is the last question. If you can be a little, if you can be a little short answer, because we're running out of time. Okay. If you could share a message with engineering students in Chile, what skills should they be developing today to lead the energy transition of the future? Okay. Skill should be, I'll take area wise. For example, in photovoltaics, they have to learn about how solar cell is manufactured, and then how to reduce the price of that in the manufacturing process, and then how to install it, how to take care of that, because dust is another issue which the whole world is grappling with. So what technology can be developed? So that is one direction. Photothermal, it is almost saturated. So most of the things have already been developed. Prices have become quite low now. It is cost competitive also. So solar thermal is good. For solar cooking, of course, that is another area, but it depends upon the interest, because many people may not be interested in doing that. So solar is photovoltaics, photothermal. As far as research is concerned, photocatalysis appears to me to be a good hydrogen, for hydrogen production, hydrogen generation, hydrogen transportation, hydrogen storage. These are the areas in which somebody can work. How to store hydrogen. So that is another very important area in which... Ok, entonces el profesor nos mencionaba que un consejo que puede ser útil para los estudiantes es aprender acerca de elementos fotovolcánicos y fototermales, especialmente su investigación. También dejó la invitación, si que ustedes quieren citar sus artículos, lo pueden buscar para que tengan mucha más base al respecto acerca de las cocinas solares, y que también acerca del transporte, la energía hidrógena, los transportes hidrógenos y la energía hidrógena. Tienen que buscar sus artículos y los deja totalmente invitados a que puedan citarlo. Thank you.
Agradecemos su presencia en Radio Universidad de Utarapaca. Estuvimos con el doctor Sanjoy Kumar Samdarchi, es académico, el investigador también especializado en energía renovable y tecnologías sostenibles. Ha estado visitando la Universidad de Utarapaca para poder trabajar, avanzar y ver desarrollos de innovación a nivel internacional. Agradecemos también la presencia de nuestras traductoras, Dairis Alday y Agustina Carrasco, estudiantes de la carrera de Pedagogía en Inglés del Departamento de Idiomas Extranjeros de nuestra Universidad de Tarapacá. Muchas gracias. Y recuerden que Technovation Girls Chile está buscando nuevas estudiantes, niñas entre 13 y 17 años, para ser alumnas del segundo semestre. Este inicia el 1 de agosto al 7 de noviembre, los días sábados de las 9 de la mañana a las 13 horas. Los cupos son disponibles en este momento y se realiza acá en la Facultad de Ingeniería. Los beneficios es que es completamente gratuito. Puedes volver a participar cada año, aprenderás de programación, impulsas tus estudios en el extranjero. El programa permite admisión especial para distintas universidades que son parte del mismo programa, valga la redundancia. Y las finalistas pueden llegar a participar a nivel mundial. Te invitamos entonces a inscribirte y a conocer todos los pormenores en technovation.cl/súmate. Call for Abstracts, fecha límite 21 de agosto para el 4º Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinaria en Ingeniería. Este se realiza el 26 y 27 de octubre en Valparaíso. Mayor información en www.ing2030.cl. Ahí en iniciativas pueden encontrar todo lo necesario. Aún hay plazo para inscribirte al semillero audiovisual Raíces 2026. Aprende cine documental de forma colectiva, del desarrollo a la exhibición en Tacna, Perú. La actividad inicia el 29 de junio y termina el 26 de septiembre. Más información en raíces.cine. Hasta aquí las informaciones, las conversaciones, los diálogos en Ingeniería al Aire. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Soy Julio Morales. Hasta pronto. Ingeniería al Aire fue una presentación de la Facultad de Ingeniería y el proyecto Ingeniería 2030 de la Universidad de Tarapacá, un espacio dedicado a la conversación científica, tecnológica y ambiental con la ingeniería como motor para cambiar el mundo.